Very good morning, student. Today we are going to study about the Constitution of India has the following distinguishing features. Last class we studied the characteristics and features of the secularism and the constitution and secularism. Importance of secularism we have studied last class. Now we are going to study about the Indian Constitution, following distinguishing features and mosaic of constitutional provisions. Why do we need secular education? And then finally we conclude this lesson. Okay. So first one is Constitution of India has the following distinguishing features. The state will not identify itself with or be controlled by any religion. Okay, so the state will not be identified. Okay, so the state will not be identify any specific religion, and it will not controlled by any religion also. Okay. The state guarantees to everyone the right to profess any religion of their own. Okay, so the state guarantees to everyone. All the persons have the rights to follow the religion. Okay, so they are all the persons have some. All the persons are follow some religion. Okay, so the state give the guarantees to follow that religion also. And next one is the state will not accord any preferential treatment any of them. Okay, so the state will not give the preferential treatment of them, and then no discrimination will be shown by the state against any person on account of his religious faith. So religious faith வச்சு யாரையும் வந்து discriminate பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்க. It creates fraternity of the Indian people and gives assurance to the dignity of the individual and the unity of the nations. Okay, so this secularism create the fraternity of the Indian people and give assurance to the dignity of the individual and the unity of the nations. The secular India state declares public holidays to mark the festival of all the regions. Okay, so the secular India declares public holidays. For example, calendar பார்த்தீங்க அப்படின்னா public holidays பண்ணியிருப்பாங்க, all the religionோட ஃபெஸ்டிவல்ஸே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் நம்மளும் இருக்கணும், நம்மளோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் மொசைக் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ், தே ஆர் ஃபாலோ சம் ஆர்டிகல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆர்டிகல் 15 prohibition of discrimination on the grounds of religion, caste, sex or place of birth, etc. Okay, so the prohibition of discrimination, so இது பேஸ் பண்ணி யாரையும் வந்து ப்ராகிபிஷன் பண்ணுறதோ இல்லை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணதோ கூடாது. ஓகே, கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜியன், caste, sex or place of birth இதை பேஸ் பண்ணி யாரையும் ப்ராகிபிட் பண்ணவும் கூடாது, டிஸ்கிரிமினேட்